మీరు ఆర్ట్ మ్యూజియం, సైన్స్ మ్యూజియం, హిస్టరీ మ్యూజియంస్ గురించి విని అండ్ చూసి ఉంటారు. బట్ ఎప్పుడైనా ఐస్ క్రీమ్ మ్యూజియంస్ గురించి విన్నారా? ఈరోజు మీకు ఈ డిఫరెంట్ మ్యూజియంని చూపిస్తా, పదండి. మ్యూజియం ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ సింగపూర్లోనే వన్ ఆఫ్ ద హాటెస్ట్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ ఈ ప్లేస్ ఐస్ క్రీమ్ లవర్స్కి ఒక ట్రీట్. ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ ఐస్ క్రీమ్స్ తినొచ్చు. కరెక్ట్గానే విన్నారు, పొట్ట నిండే వరకు ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ అయినా తినొచ్చు. ఎలా అని అనుకుంటున్నారా? అది తెలియాలి అంటే వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పి అండ్ స్టార్టింగ్లోనే మనం ఒకవేళ ఐస్ క్రీమ్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి ఏం పేరు పెడతామో ఈ స్టిక్కర్ మీద రాయమంటారు. 60,000 స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉండే ఈ ప్లేస్లో 12 డిఫరెంట్ అట్రాక్టివ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంటాయి. బేసికల్గా 12 డిఫరెంట్ సెట్స్ అన్నమాట. అండ్ ఒక్కసారి పాస్ అయిన ఇన్స్టాలేషన్స్ నుంచి వెనక్కి రాలేం, ముందుకే వెళ్ళాలి. ప్రతి ఇన్స్టాలేషన్స్ డిఫరెంట్ థీమ్స్లో ఉంటాయి అండ్ కొన్ని ఇన్స్టాలేషన్స్లో ఐస్ క్రీమ్ స్టాల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సెటప్లో 2 వెరైటీ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్లేస్లో ఐస్ క్రీమ్ హిస్టరీ గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ ఇయర్స్ అండ్ వరల్డ్లోనే ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యిందో ఈ మ్యూజియంలో చూడొచ్చు. నేను నా బర్త్డేని ఈ అమేజింగ్ ప్లేస్లో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. మొత్తం ప్లేస్ చూడడానికి 1 to 1.5 hour టైం చాలు. బట్ మీరు కిడ్స్తో ఆర్ ఫొటోస్ తీసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ 2 to 3 hours ఈజీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు. అసలు బోర్ కొట్టదు కూడా. టైం రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటూ ఏమీ లేదు. నా మట్టుకు నేను ఉయ్యాలు ఊగుతూ ఉంటే ఈ బుడ్డోడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో కూడా నాకు తెలీదు. మ్యూజియం ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్లో లాస్ట్ ఇన్స్టలేషనే ఒక పెద్ద హైలైట్. అది ఈ స్ప్రింకిల్ పూల్. జాయింట్ పూల్లో చాలా ప్లాస్టిక్ స్ప్రింక్లర్స్తో ఇప్పిట్టు ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కూడా చేసుకున్నాను. Okay, I will go and hide. You three come and catch me. Okay? Sorry? Okay, okay.
వీడియో కోసం అప్పుడప్పుడు కొన్ని తిప్పులు పడాల్సిందే. అతను ఎక్కడ నన్ను మట్టేస్తాడా అని భయంగా పడుకునే ఉన్నా. ఈ బుడ్డోడు గుర్తున్నాడు కదా, లాస్ట్లో ఇలా రివెంజ్ తీసుకొని నాతో ఫ్రెండ్ అయ్యాడు. మనం ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ అయినా తినొచ్చు అని చెప్పా కదా, దాని క్యాచ్ ఏంటంటే ఎంట్రీ టికెట్. వీక్ డేస్లో టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి $40 సింగపూర్ అంటే 2400, అండ్ వీకెండ్లో టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి $46 సింగపూర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2800. అన్ని డేస్ ఓపెన్లోనే ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ట్యూస్డేస్. టికెట్స్ని డైరెక్ట్గానే వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే క్లూక్ ఆర్ హెడ్ అవుట్ యాప్స్ ద్వారా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా సింగపూర్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ మ్యూజియం మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో ఒక మంచి ఫన్ అండ్ అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.